All right, everyone. Today, welcome you to You Can Achieve, and we are going to start media studies today. Now, media studies একসময় খুব পড়িয়েছি, খুব theory develop করেছি. I've done a lot of communication research also on that. অ্যান্ড অনেক সময় দেখেছি যে যে থিওরিগুলো ছিল সেটার সাথে ওপরে একটু অ্যাডিশন হয়েছে, মানে অনেক সময় পরে যেটা খুঁজে পেয়েছি দেখেছি যেটা আমি বানিয়েছি তারই খুব ক্লোজ আরেকটা থিওরি হয়তো ছিল। আবার অনেক সময় নতুন কিছু থিওরিও বানিয়েছি, কিন্তু সেগুলো আমি যেটা করেছি, লেট মি বি ভেরি অনেস্ট উইথ ইউ, যে আই হ্যাভেন্ট organize them in a proper way. That was my mistake. But I have learned from my mistake, and I will suggest you or advise you one thing. If you are working a lot on communication theories or media studies, it's it's a very natural thing that you come up with a lot of theories, diagrams, how the communication happens. You know, the medium, the sender, the receiver, and how perception intervenes with the communication process, noise, feedback, all these things. So you think about all these things a lot: attitude, perception, your personality, character, principles, values, how it affects the communication, individual elements, how it affects the communication. So both in the sender side and also in the receiver side, encoding, decoding, and একটা ব্যাপার থাকে. So after a long time, I am doing this. Like continuously, I practice all these things, but in terms of theory, I have been doing it after a long time. So bear with me. But this will be a very interesting series, because we will do a lot of episodes on media studies, where we will talk about data and society. We'll talk about data and society, how data, because we are living in an information age and we are continuously evolving, right? So data is of significant importance. We cannot discard data. We have to get the information from the data. We have to get the insights from the data. Now, information overload is also one thing we face nowadays, because there are so many people who are actually generating the data. Initially, it used to be like, if you talk about a broadcast media or a TV, print, if you talk about radio, these were the pioneers or the main কি বলবো, senders who were disseminating the information to the society. But if you look at today's world, we have social media. So each and everyone is generating data. So this is called user generated data also. And each and every user is generating some kind of data. So sometimes we have information overload. Now we have this WhatsApp universities where we have fake news propagated, different things propagated or disseminated. If you fully focus on that, then you won't be having the right kind of education, right? So we have a lot of data around us, and the way we are dealing with this media studies series is how it is affecting the society. Communication plays a big part, and I emphasize on communication in each and every aspect, each and every session. I emphasize on communication because you might know a lot. You might know a lot, especially for PhD students or postdoc students or people who are pursuing higher studies. I will mention one thing: if you may know a lot, but if you cannot communicate, then you are missing out something. But there might be a set of people who are actually communicating in a better way using your theories, your papers. So that is also a scenario, but somebody has to do the communication. So communication you cannot omit, but also you need to do communication. Why? While you are writing something, written communication, na, you can write something in a very blunt way, in a very dry way, or you can write something so that by reading that paper itself, maybe you are doing scientific writing, so that you are doing scientific communications. In a way, we do the scientific writing, scientific journalism, whatever it is. When you're doing persuasive writing, you're focusing on the art of persuasion, right? But once you know how the communication thing works, it actually helps in your writing, in your comprehension, in many other aspects, especially when you give a presentation regarding that PhD. Because when you present something to the audience,
you're actually working on your communication skills, expression, communication skills. Sometimes you're performing also, right? But when you're writing the paper, it might be very scholarly, very academic writing. But when we are communicating to the audience, then you have to know the basics of communication, right? Because you are the sender, the audience is the receiver, and you are giving them a message. What is the message? It might be the theme of your thesis, it might be the substance or the content of your thesis, or whatever you have worked on, your exploration, your research, whatever it is. You have done a research, then you have gathered the insights. You might convey the insights, you might convey the substance itself, whatever it is, but you are communicating to the audience, right? That is how we contribute to the literature more. That is how we build a better society, because once you are building, coming up with a theory, and you are also vouching for the theory, you are communicating to the audience that theory and what it can bring to the marketplace or the society, then it has more impact on the society. So we will talk about Laswell, we will talk about Shannon Weaver, we will talk about McLuhan, Marshall McLuhan, who says the medium is the message. It doesn't matter what content you disseminate, the medium becomes the message. So there are many things. But first, let me start with the basics. I will just switch off the video. And what are the things we will work on? Strategic communication, PR, and public relations. We will talk about journalism. We will talk about mass media, mass communication. These are the terms you will uh, listen a lot during the lectures or the discussions. Throughout the episodes, you will listen to all these terms. Mass communication. Mass, you are communicating to the mass. That's why it's a mass communication. When you are communicating to the group, suppose you are giving a presentation to an academic group, you are giving a presentation to a particular subset of the audience, you are doing a group communication. When you are doing mass communication, you are giving it to the society. What you are giving? A message in terms of content. Social media is helping us a lot because we can have a lot of producers nowadays who are actually generating the message. But the credibility is also an issue. If that person doesn't know yet, doesn't know enough yet, then they are propagating wrong information, disseminating wrong knowledge. Sometimes propaganda helps in that stage also. Propaganda is also a part of mass communication. This is the real thing, and you want to build a narrative which is actually suppressing the real thing. So what you do, you use the mass media, use the mass communication as a tool, so people don't get to know the real thing. You are using all the theories, aspects, of mass communication, but you are doing it in a different context, because you are building a narrative using that. You are doing the art of persuasion, and you are making a propaganda, building a propaganda. You are making a narrative, and people are not getting to know the actual thing. So for that reason also, sometimes the people who are actually producing the propaganda, they are well adept with the mass communication theories or processes. So that's the crux of the story, because if you want to say the truth, or if you want to disseminate the right information, if you want to tell the right thing to the people, then also you need to master the art of communication, rhetoric, communication, public speaking, research. All these things you have to know. Otherwise, the propaganda people will take over, and the society will get influenced by the propaganda. The society will get influenced by the wrong information, and entirely the education system will crash. Not in terms of universities or schools, but this mass media educate. When you talk about mass communication, it educates people indirectly. You don't have to go to the, suppose you think about the TV, radio, or whatever it is you are listening to or watching. You are not going to a school or a university, like, right? But you are getting some info, you are getting educated also. So when the mass media is used in a very wrong way to educate the mass in a different way so that it serves certain purposes, then also that's a problem. Then somebody has to intervene in that process. They also have to know the art of communication so that they can put their message across the mass or the society or the audience, right? So we will talk about the art of communication. We'll not talk about the context, we will just mention the context.
You can do it in the right way, or you can do it in the manipulative way. That is the art of persuasion. Art of persuasion can be used in the right way also, because sometimes the fact becomes very boring to people. So you use the art of persuasion so that you do the communication in a better way. But they are doing manipulation as well as persuasion. So the manipulation part as well as the persuasion part, total package, it is creating a propaganda, it is building a fake narrative, but people are getting to know that. Maybe after 10 years, 20 years, maybe after 20 years, 10 years, they are getting to know the actual truth. But for the 10 years or the 20 years, they lived the wrong truth, or the information, if I say so. So that's why the art of communication is very important. We will talk about all these things a lot, but let me start with the basics, and then gradually we will move on. We will do it in a very short manner. I will just mention what is this, and what is the impact of this in the communication process. We won't go to the elaborate processes, but I will build some diagrams, and I will talk about few theories, and what are they doing in that particular communication theory. What are they doing to the communication process, communication research process, you know সো আমরা ওটা নিয়েই কথা বলবো, যে একটা কমিউনিকেশন লিটারেচার নিয়ে যখন আমরা কথা বলছি, সেটার মধ্যে প্রত্যেকটা থিওরির একটা সিগনিফিকেন্ট এফেক্ট আছে। সেটা কি, একটা থিওরি আমি কেন পড়বো? বিকজ ওই পার্সনটা একটা প্রসেসের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কমিউনিকেশন এই প্রসেসটাকে দেখে তার একটা ইন্ডিভিজুয়াল কন্ট্রিবিউশন করেছে। হয়তো কেউ এই ডায়াগ্রামটা এঁকেছিল, তার সাথে কেউ হয়তো অ্যাডিশন করেছে, করতে করতে কি হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে কমিউনিকেশনটা। যখন আমরা প্রত্যেকটা কমিউনিকেশন থিওরি পড়ছি, আই এম গেটিং মাল্টিপল পার্সপেক্টিভস, দেন আই ক্যান টেক আ কোহেরেন্ট ওয়ে অফ কমিউনিকেশন, যেখানে আমার প্রত্যেকটা থিওরি কোথাও না কোথাও আছে। কোথাও হাইপোডার্মিক নিডল ম্যাজিক বুলেটস আছে, কোথাও এজেন্ডা সেটিং আছে, কোথাও এটা আছে ওটা আছে, ডিপেন্ডিং অন মাই জব প্রোফাইল, ডিপেন্ডিং অন মাই কনটেক্সট, হোয়াট এভার ইট ইজ। ঠিক আছে? So we will talk about all these things, but first you know the essence of it, the subject. I will just switch off the camera and I will go to the whiteboard. Well, okay, I will just start the theory process. Just give me a few seconds. I will just clean this.
the okay. So as I was mentioning that we will start with the absolute basics. We have the sender, and when you have the receiver, we have the receiver. This is the absolute basic model. Sometimes in engineering terms, this is we are talking about the communication field. We are talking about the communication research. Sometimes in engineering terms, this is called TX. This is the receiver. It is called, and there is a channel in between. Think about the medium. Think about the channel. What are you sending? You're sending a message. It's a new message, right? I hope you can see the screen. I hope it is visible. Yeah, yeah. যদি আমি বলি একটা ছোট আম, আমাদের প্লাস্টিকের ফোন থাকতো, একটা তার বাঁধা থাকতো, তার মধ্যে এদিক থেকে আমি হ্যালো করতাম, ওদিক থেকে রিসিভার, তারপর আমি হ্যালো হ্যালো শুনতে পেতাম, মনে আছে? সেই যে তারটা ছিল মাঝখানে, যে একটা ছিল প্লাস্টিকের তার, হোয়াট এভার ইট ওয়াজ, সেইটা হচ্ছে আমার সেই মিডিয়ামটা। ঠিক আছে, সেইটা ছিল আমার মিডিয়ামটা। আর আমার একদিকে যে হ্যালো হ্যালো বলছে সেটা ছিল আমার সেন্ডার, আর রিসিভারটা ছিল যে আমার শুনছে, যে যে কথা বলছে। তো সেরকম ভাবে আমি যদি ওয়ান টু ওয়ান একটা কনভারসেশন ধরি, তাহলে এটা এটা হয়ে গেল। নাও আমার মিডিয়া স্টাডিজ তাহলে আমার কিরকম ভাবে ডিফারেন্ট। ওহো, এটা একটু স্লো হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট গিভ মি। ওকে, লেট মি জাস্ট কিপ গোইং। নাও যখন আমি মিডিয়া স্টাডি বলছি, তখন আমার কি, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং, এটা অনেকে বলে যে আহা, কাম অন, দিস ইজ টু স্লো। এইখানে যখন রেড নট রেড, টেক দ্য ব্ল্যাক, যখন আমার এখানে একটা সেন্ডার আছে, এখানে আমার একটা সেন্ডার আছে, সে হয়তো একটা গ্রুপে একটা কমিউনিকেট করলো, এটা হয়তো একটা গ্রুপ। এবার হচ্ছে কি, আমি হয়তো একাডেমিক একটা প্রেজেন্টেশন বললাম, হয়তো আমার প্রেজেন্টেশন আছে, বা আমার অনেক কিছু, হয়তো পঞ্চায়েতের মিটিং হয়েছে, একটা মিটিং হলো, তখন আমি গ্রুপে দিচ্ছি। কি হচ্ছে, দিস ইজ মাই গ্রুপ কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, এখানে আমার হয়তো প্রেজেন্টার রয়েছে, যে প্রেজেন্ট করছে। এটা একটা এক্সাম্পল হলো গ্রুপ কমিউনিকেশনের। এখান থেকে যদি আমি এটা দিই, একটা সেন্ডার নিই, সেটা যদি আমার এখানে মাসে যায়, আরো আমি ছড়িয়ে দিলাম, এটা মাস, এটা হচ্ছে আমার মাস, যেখানে অনেক সময় আমরা অডিয়েন্স বলে থাকি, তাহলে সেটা হয়ে গেল আমার মাস কমিউনিকেশন। ঠিক আছে, তাহলে এই যে প্রসেসটা হলো, এই যে এন্টায়ার প্রসেসটা, এই যে প্রসেসটা হচ্ছে, এটাকে আমি আরো একটু ডিটেলে বলবো কিভাবে এটা আস্তে আস্তে আহ, মানে আরো আস্তে আস্তে মডিফিকেশন হয়েছে, কি এখানে ফিডব্যাক ঢুকবে, এখানে আস্তে আস্তে নয়েজ বলবো, সব বলবো। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেসিকটা হচ্ছে এটা, এইটা হচ্ছে আমার হচ্ছে প্রসেস অফ কমিউনিকেশন। যদি আমি বলি, তাহলে একটা প্রসেস অফ কমিউনিকেশনে আমার কি কি আছে, যদি আমি অ্যাক্টার্স হিসাবে বলি প্রসেস অফ কমিউনিকেশন, তাহলে আমার কি কি আছে? একটা সেন্ডার আছে, একটা রিসিভার আছে, এবং একটা মিডিয়াম আছে। সেন্ডার আছে, রিসিভার আছে, চ্যানেল বা মিডিয়ামটা আমার কাছে আছে। সেইগুলোর উপরে বেস করে আমার পুরো কমিউনিকেশন থিওরিগুলো তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, সেগুলোর উপরে বেস করে আমাদের পুরো কমিউনিকেশন থিওরিগুলো তৈরি হয়েছে। জাস্ট আ সেকেন্ড। তাহলে মাস মিডিয়া থেকে যখন আমি যাচ্ছি, আমার যখন একটা সিঙ্গেল মিডিয়াম হচ্ছে,
তখন আমি সেটাকে বলছি মিডিয়াম, এটা আমার সিঙ্গুলার। যখন আমি মিডিয়া বলছি তখন আমি অনেকগুলো মিডিয়ামের কথা বলছি, সেটা হচ্ছে প্লুরাল, সেটা হয়ে গেল প্লুরাল। ঠিক আছে, এবার অনেকগুলো মিডিয়াম হচ্ছে কিভাবে, মাস কমিউনিকেশন আমি কিভাবে করছি, কমন সেন্স আমায় কি বলবে, হোয়াট আর দ্য মিডিয়া ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ। একটা হচ্ছে আমার টিভি, তাহলে আমি কিভাবে করছি, যে এইটা যদি আমি বলি, একটা হচ্ছে আমার টিভি, টেলিভিশন, আমার রেডিও হতে পারে, আমার প্রিন্ট মিডিয়া হতে পারে। প্রিন্ট মিডিয়ার মধ্যে কি হচ্ছে, আমার নিউজ পেপার হতে পারে, আমার ম্যাগাজিনস হতে পারে, এগুলো হচ্ছে আমার প্রিন্ট মিডিয়া। আরো অনেক কিছু আছে প্রিন্ট মিডিয়া, ব্রোশিওর হতে পারে, ডিফারেন্ট কনটেক্সট ডিফারেন্ট ওয়েতে হয়। বাট আমরা যেটা প্রিন্ট, একদম প্রিন্ট মিডিয়ায় হার্ড কপি পাচ্ছি। রেডিওতে কি হচ্ছে, এটা আমার অডিও মিডিয়ামে আমি বেশি ফোকাস করছি। নাও রেডিও ইজ সেড টু বি আ ভেরি ইন্টিমেট মিডিয়াম, এটা খুব পার্সোনাল অ্যান্ড ইন্টিমেট মিডিয়াম। ইটস লাইক আ ফ্রেন্ড, রাইট, ইটস লাইক আ ফ্রেন্ড, ফ্রেন্ডলি অ্যাপ্রোচ। যার জন্য রেডিও মিডিয়ামটা যখন তৈরি হয়েছিল, ইট ইজ সাপোজ টু বি আ ভেরি মানে পার্সোনাল মিডিয়াম, ভেরি পার্সোনাল মিডিয়াম, ভেরি খুব একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাপ্রোচ নিয়ে রেডিও মিডিয়ামটা তৈরি হয়েছিল। বাট উই আর লুকিং অ্যাট দ্য ভয়েস, অডিও কমিউনিকেশন। আর যখন আমরা দেখছি তখন আমরা ব্রডকাস্টটা কিভাবে দেখছি, ব্রডকাস্ট রিগার্ডিং মাস মিডিয়া, যেখানে আমি ভিজুয়ালটাও দেখতে পাচ্ছি, অডিওটাও দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, জাস্ট গিভ মি ফিউ সেকেন্ডস। তাহলে এইটা হচ্ছে, এবার হচ্ছে কি এখান থেকে এখন আমাদের অ্যাডভান্টেজটা কি, এখান থেকে আমাদের একটা চলে এসেছে, সেটা হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া। এখন প্রত্যেকটা মিডিয়াম যখন আমি দিচ্ছি না, এই প্রত্যেকটা মিডিয়াম যেটা আছে, একটা মিডিয়ামের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, প্রত্যেকটা মিডিয়ামের একটা ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। দ্যাট ইজ আ ভেরি ফান্ডামেন্টাল থিং রিগার্ডিং ইয়োর মাস মিডিয়া স্টাডিজ। বিকজ আমি যদি রেডিও মিডিয়াম করবো, যে আমার ওই মিডিয়ামটা সাপোজ টু হ্যাভ সার্টেন কাইন্ড কমিউনিকেশন, সেখানে আমি মেসেজ তো একটা দিলাম, এবার ওখানে ইনোভেশনের একটা স্কোপটা কোথায় থাকে, লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো, যে রেডিও মিডিয়ামের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকে। এবার যখন আমি আমার কন্টেন্ট বা মেসেজটাকে বানাচ্ছি, আই এম কার্টেলিং মাই মেসেজ অর কন্টেন্ট অ্যাকর্ডিং টু মাই মিডিয়াম। এটা কয়েকটা থিওরিতে খুব বলছে যে আমার কন্টেন্ট কি হবে। আমার যদি রেডিও মিডিয়াম হয়, তাহলে আমি সেই কন্টেন্টটাকে সেভাবে কার্টেল করছি বা একটু চেঞ্জ করছি বা অ্যাডাপ্ট করছি, সো দ্যাট ইট সুটস দ্য মিডিয়াম। রেডিও মিডিয়ামের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। আজকে আমি যখন পডকাস্ট দেখি, তখন পডকাস্ট হতে গেলে তখন আমি দেখবো যে পডকাস্টের মধ্যে ওই ইন্টিমেট যে ব্যাপারটা, সেটা আমার ইনবিল্ট ওখানে আমাদের মেনটেন করতে হবে। কেন, ওটা যখন যে শুনছে তার যাতে সেই ফিলিংটা আসে, আদারওয়াইজ কমিউনিকেশন উইল নট টেক প্লেস ইন এ প্রপার ওয়ে। কিছুটা শুনেই হয়তো লোকে আর শুনলো না। এবার আমি যদি টিভি মিডিয়ামটা দেখি, তাহলে টিভি মিডিয়ামের কিছু সার্টেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে, এগুলো নিয়ে আমি পরে নেক্সট এপিসোডে বলবো। আজকে যেহেতু ইন্ট্রোডাক্টরি এপিসোড, আই উইল নট গো টু দ্য ডিটেলস অফ ইচ অ্যান্ড এভরি মিডিয়াম। একটা একটা এরপরে একটা এপিসোড আই উইল ডু where we will discuss about individual characteristics of particular medium. টিভি মিডিয়াম হলে তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে, রেডিও হলে তার কি কি থাকবে। সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা যেটা ব্যাপারটা হয়েছে, এখানে ইউজারের একটু পাওয়ারও চলে আসছে, ইউজার জেনারেটেড কন্টেন্ট অনেকটা রয়েছে। আর আবার ইন্ডিসিক যে ব্যাপারটা ছিল রেডিও মিডিয়ামে, সেটাও আমি অনেকটা পাচ্ছি। কিন্তু যদি আমি দেখি, একটু রিসার্চ করে যদি আমি কমিউনিকেশন রিসার্চ করি, তাহলে আমি দেখব আমার সোশ্যাল মিডিয়াতে কোনগুলো বেশি চলছে। অডিওটার থেকে আমার দেখবো যে ভিজুয়াল, যদি আমি মিম যদি বলি, মিমটা একটা পার্ট অফ কমিউনিকেশন, যেভাবে কমিউনিকেট হচ্ছে। যদি আমি অন্য একটা ভাবে দেখি, মিমটা খুব পিপল ওটা দেখে খুব মানে হাসির কোনো একটা পোস্ট যদি হয়, সেটার একটা ভিজুয়াল অ্যাপিল আছে, তার সাথে সাথে রাইটিং আর্টিকেল, রাইটিং লেখাগুলো আছে, কপি রাইটিং হতে পারে, মেসেজ হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ। ছোট ছোট ভিডিও, ছোট ছোট ক্লিপস, সেগুলো খুব চলছে। তো প্রত্যেকটা মিডিয়ার একটা ব্যাপার আছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে কোন জিনিসগুলো বেশি চলছে, উই ক্যান ডু আ রিসার্চ। আই উইল শো ইউ স্ট্যাটিস্টিক্স অলসো, যে কোন ধরনের মিডিয়াম কতটা লোকের কাছে, কত বড়ের এজ ডেমোগ্রাফিক, একটা জিওগ্রাফিক রিজিয়নের একটা ডেমোগ্রাফ, মানে একটা ডেমোগ্রাফিক ওয়াইজ কোন কন্টেন্ট কার
হয়, এগুলো সব আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দেখাবো। 25 থেকে 34 এর মধ্যে ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকটার কোন কান্ট্রিতে কতটা ডিমান্ড, সবকিছু আমি স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে দেখাবো, ঠিক আছে, ইন আদার এপিসোডস। বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক্স অফ ইট। বা প্রিন্ট মিডিয়াম, যখন আমি আমার পেপারে প্রিন্ট হচ্ছে, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ পেপার হতে পারে, পেপারে প্রিন্ট হচ্ছে। ডিজিটাল মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়া, যখন আমি বলছি ডিজিটাল মিডিয়ার একটা পার্ট হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া, ডিজিটাল মিডিয়া আরো অনেকটা বড় একটা ব্যাপার। তো সেখানে আমি যখন বলছি আমার অনলাইন ম্যাগাজিনস আসছে, যেখানে অনলাইন নিউজ পেপার পড়ছি, অনলাইন ম্যাগাজিনস পড়ছি, তো সেখানে আমার ডিজিটাল মিডিয়া চলে এলো। এবার এই ডিজিটাল মিডিয়া আসার পর কিন্তু একটা রেভলিউশন আছে। ডিজিটাল মিডিয়া চলে আসার আগেও আজকে লোকজন এত কথা বলছে যে ডিজিটাল মিডিয়ার রেভলিউশন হয়েছে, ডিজিটাল মিডিয়ার বেনিফিটস গুলো কি, এগুলো নিয়ে লোকে আজকে খুব কথাবার্তা বলছে। রিসেন্ট কিছু ইভেন্টস আমাদের হয়েছে, উই হ্যাভ সিন দ্য পাওয়ার অফ দ্য ডিজিটাল মিডিয়া, right? You look at carefully, the basic is coming from this place. The basic characteristics we can think about, it is coming from this place. Just a second, এটা খুব স্লো হচ্ছে আজকে। ডিজিটাল মিডিয়া, তাহলে ডিজিটাল মিডিয়া আসার পরে কি হলো, লোকের কাছে অনেকটা পাওয়ার চলে এলো। এবার এখন আমি দেখতে পাচ্ছি আগে যেটা হতো